pergunta para ele que depois do acontecimento, se ele resolveu começar a estudar sobre extraterrestres, se ele se interessou mais ou menos, porque de repente é um trauma tão grande, interessou mais ou menos depois do... Yeah, after the abduction, do you get more interested in UFOs? Did you start to study or more afraid or left it? Well, a lot more came my way as far as information about UFOs. I didn't seek it out, but it was unavoidable that more would come to me. But people make a whole lot of, had anybody ever mentioned the word UFO or heard of it before? I think, of course, everybody has, but not any overriding interest. I had many hobbies. UFOs wasn't one of them. Não, ele chega mais... Obviamente que por ele estar no meio, por ter vivido isso, chega muito mais informação para ele. Mas ele não foi atrás. Então... E outra coisa, outras pessoas que tiveram experiências similares, outros contatos, procuraram ele para trocar alguma ideia em off, por exemplo? Or another abductees or contactees get in touch with you to get more information, to share something that happened to them? Yes, there's been a variety of people with similar reports that have contacted me and spoken with me. Some, I think, experienced something similar, and some, I think, might be mistaken, that perhaps they had a very vivid dream, or they believe it. They're not lying, but they just think something happened. Actual abductions, I think, are rare. Sightings are common. And I think that is intentional on the part of the aliens. Ele falou que muita gente procurou ele, muita gente relatando casos que ele considera verdadeiro, outros casos são pessoas que acham que viram alguma coisa, não estão mentindo, mas elas interpretam que viram alguma coisa, isso é muito normal também. E ele falou que a abdução é rara, são raras abduções. Avistamentos são muito mais comuns. Sim. Porque eles, quando abduzem, eles querem abduzir. I use the example of, it's not like the alien slapped the foot and, human caught sight of me again, I'll have to be more careful next time. No, I think they're way too intelligent for that. If you see them at all, they are doing that on purpose. And as a matter of fact, I used to think, well, why would they ever want to talk to humans? It would be like walking by an anthill and thinking, I think I'll have a conversation with that ant. Nobody does that. But on the contrary, now I believe that they, if you saw one when you were 8 years old and you see one now, they know it's you. They can keep track of that kind of information. The reason I believe that is because of something called the Utah Data Center. This is a gigantic computer in Utah that is acres and acres of computers that are recording every electronic communication on Earth. Now people look at me, what? Well, isn't that secret? No, 60 Minutes did a show about this. You can go online and find Utah Data Center. It's a computer, acres and acres. Takes millions of gallons to cool those computers. If humans can do that, surely the aliens can keep track of things, probably in their own head. O que ele falou, eles não abduzem por abduzir. Esbarramos em um aqui, não. Eles têm uma inteligência, eles vão atrás do que eles querem. Ele deu, a mesma coisa, eles não querem comunicar com os humanos. É a mesma coisa você chegar e querer falar com uma formiga. Sim. E existe, ele deu como exemplo, existe um mega supercomputador, um data center nos Estados Unidos, em Utah, que pega todas as telecomunicações do mundo. Então, se nós humanos podemos fazer isso, de rastrear, de saber, eles conseguem fazer isso, inclusive na cabeça. Inclusive psiquicamente. Exatamente. Agora, uma pergunta interessante, ele que foi a pessoa que esteve mais próximo dos extraterrestres, aqui a gente sempre discute isso, mas aí pode fazer a pergunta bem simplificada para ele, se ele achou eles superiores, iguais ou inferiores aos humanos na cabeça dele. In your opinion, they are superior, same level, or low level than us? I think without a doubt they are vastly superior to us. Virtually everything technological that we have is just a few hundred years old. A few hundred years ago, the most technological thing we had was fire. And obviously, these planets have been, that they can see from here already now,
know that they've been there for thousands of years. They could literally be hundreds of thousands of years ahead of us. Look how far we came in a few hundred years. Exatamente. Falou que há pouco tempo atrás a nossa maior tecnologia era o fogo. Sim, só isso, né? 100 mil anos atrás. Era o fogo. E eles estão aqui há centenas de milhares de anos à nossa frente. Então eles eram infinitamente muito superiores à raça nitidamente. humana. Muito superiores. E se a gente começar a pensar, o que a própria ciência especula, a Terra teria cerca de 4 bilhões de anos de existência, o universo cerca de 12, 13 a 15 bilhões. Uma raça que tiver, sei lá, 100 mil anos à frente da gente, muito. Você calcula a gente num século, que foi da virada do 19 para o 20 até o 21, a quantidade de coisa que aconteceu muito maior do que nos séculos anteriores, você calcula aí 100 mil anos à frente o que pode ter de desenvolvimento. Então, e 100 mil anos na frente no tempo do universo, na cronologia, é nada. Nada. 100 mil anos é uma piscadinha. Para o universo tem 12 bilhões de anos. Back when this happened, they had something called the Drake equation. It was a way to calculate the number of possible life-supporting planets in our galaxy. But since then, they have determined through visual observation that their statement from NASA was virtually every star has about a dozen planets going around it. And many of them are vastly older than us. So the bottom line is, they think, oh, if you think there's other life in the universe, you must be a kook. And I say, if you think there's no other life in the universe, you're the kook. Ele falou que naquela época que foi criada a equação de Drake, né, que é para calcular o número de planetas habitáveis, possíveis habitáveis no universo, são milhares, bilhões de planetas. E as pessoas perguntavam, se você acha que existe vida no planeta, você é um doido. E o Travis falou, não, se você acha que não existe, o doido é você. Exatamente. O doido é você. Não sou eu que estou achando o doido, é você que acha que não existe. E eu parti da mesma ideia que ele. A gente... Cara, e é só olhar o tamanho do nosso planeta diante do infinito, cara. Que a gente não tem como sequer calcular essas possibilidades. Então imagina alguém chegar e falar, só tem vida aqui numa imensidão dessa. E mesmo a pessoa mais cética, ela poderia falar, pô, eu acho que pode não ter tido um contato aqui, mas que é possível que haja. Mas tem gente que usa o ceticismo não de forma saudável, porque tem que questionar as coisas, mas usa o ceticismo como se fosse uma religião. Se é que eu posso dizer assim, não tem e não tem. Exatamente. Aí Exatamente. É o radicalismo. É radicalismo. Vou perguntar para ele. Mais uma que possa? Pode, claro. Ele falou que os nórdicos, os humanos, usavam helmets, usavam capacete, mas que os greys não. O ambiente que ele estava lá era mais humano, era friendly, mais adaptado para o humano da Terra e para os greys e menos para os nórdicos? Como que era o ambiente da nave? Assim? A temperatura, o cheiro do ar, sons? Well, the Nordic used the helmet and the greys didn't. In your opinion, the environment was much more like to a human being or to the greys, because the smell of the environment... That's a good question, and I do think that probably the helmet was because the atmosphere inside that craft was just not compatible in some way. Could have something to do with not the amount of oxygen in it, but whether a contamination of the craft would Because of come. you. Because of the other human being, either one. Mm-hmm. So the helmet caused me some worry. Could I have acquired something dangerous by being in there with no helmet? Whether I knew that his wearing the helmet wasn't going to allow him to hear me or speak clearly, so it made me less worried about why he wouldn't answer me. Ele falou que o capacete pode ser porque realmente o oxigênio, o ambiente não tinha muito oxigênio, e ele ficou preocupado porque, pô, o cara que parece que me usa capacete, eu não uso, dancei. E o Grey não usa, então dancei. Então foi esse pensamento que ele teve no momento. And did you felt some smell, a different smell in a place? It was very humid. I felt like I was suffocating, but I don't know whether that was because there wasn't enough oxygen in there or because of some injury of that blast of energy hitting my chest.
But there's no smell like a odor or something like that? No, not that I could identify, but I have had a kind of a lowering of my sense of smell. Ele realmente não tinha um cheiro né? específico, não tinha cheiro nenhum. Tava realmente com falta de oxigênio, mas ele não sabe se foi pela pancada no peito. Você toma uma pancada no peito, você perde o ar, né? Ou se foi realmente porque o ar era bem rarefeito.